இன்று நம்முடன் இணைந்திருக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் Dynabook மற்றும் Eduspec வழங்கும் இந்த இயங்கலை கல்வி தொடர வந்திருக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம். Salam sejahtera kepada semua murid yang sedang mengikuti channel Dynabook gabung dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Eduspec kerjasama dengan GEG Google Communication Partner untuk mengikut sesi pengajaran yang kita akan jalankan secara alam maya. Untuk hari ini, murid-murid akan bersama dengan Cikgu Prabhakaran dari SJKT Ladang Edinburgh Vol.14 yang mempunyai pengalaman selama 5 tahun dalam bidang pendidikan ini akan menjalankan sesi PDPC untuk hari ini bagi mata pelajaran matematik. தொடர்ந்து மாணவர்களே, இன்று நம்முடன் இணைந்திருக்கும் ஆசிரியர் பிரபாகரன் 5 ஆண்டு காலமாக இந்த ஆசிரியர் பணியில் பணிபுரிந்து வரும் SJKT லாடாங் பாடசாலையில் பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர் பிரபாகரன் அவர்கள் கணித பாட தொடர்பான டைம்ஸ் பெருக்கல் தொடர்பான டாபிக்கை இன்று நமக்கு மாணவர்களுக்கு முக்கியமாக 4, 5, 6 மாணவர்களுக்கு சமர்ப்பித்துள்ளார். கேட்டு காலம் தவறாமல் அவர்களுடன் இணைய ஆசிரியர் பிரபாகரன் அவர்களை வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். ஓகே, ரொம்ப நன்றி சார். ஓகே, இது வந்து டைம்ஸ் பெருக்கல் இல்ல சார், இது என்ன சொல்றாங்க, காலமும் நேரமும் டைம். ஓ, அந்த டைமா? ஓகே ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் சார். ஓகே ஓகே, ஹாய் கிட்ஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல். ஓகே, அனைவருக்கும் எனது மதிய வணக்கம். ஓகே, so today I will teach you time. ஓகே, காலமும் நேரமும் அல்லது நேரமும் காலமும், சரியா? ஓகே, ஸோ நேரத்தை தாழ்த்தாம நம்மளோட ஸ்லைடுக்கு போவோம். ஓகே, ஒரு சிறிய விளக்கம். ஓகே, என் பெயர் பிரபாகரன் மாதவன். ஓகே, நான் SJKT லாடாங் எடின்பர்க் கப்போங்கிலிருந்து 5 ஆண்டு காலமாக பணியாற்றி வருகிறேன், சரியா? ஓகே, ஐ am teaching in SJKT லாடாங் எடின்பர்க். Okay, my name is Prabhakaran. Okay, today I'm going to teach you in time. Okay, so what is time? Okay, so what are the categories in the time? Okay, so do all. Okay, we will see the objective. Second, we will see the years, decades, and centuries. Okay, and third, we will look into add up and subtract of time. Okay, then multiply and division of time and problem solving of times. So the whole topic, okay, I will explain you today. Okay, இன்று நாம் நேரமும் காலமும் என்ற பகுதியில் okay ஒவ்வொரு டாபிக்காக, அதாவது இயர்ஸ், டெக்கேட், செஞ்சுரிஸோட, அடுத்து கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல், அப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங், இந்த அனைத்து இதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு, சரியா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் let me see the objective. So what are the objective for today? Okay, by the end of this lesson, people's able to answer the question based on the relationship between years, decades, and centuries. அதாவது பாட இறுதியில் மாணவர்கள் இயர்ஸ், வருடம், ஓகே, டெக்கேட்ஸ் அண்ட் செஞ்சுரிக்கு வந்து உள்ள அந்த ஒருங்கிணைப்பை நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, எப்படி வந்துட்டு இதுல இருந்து இதை மாத்துவது, கன்வர்ஷன், ஓகே, ரிலேஷன்ஷிப், அதை நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்து add up and subtract, அதாவது கூட்டல், கழித்தல். அடுத்து multiply, divide, time involving years and decades. ஓகே, அடுத்து solve daily problem. ஓகே, நமது வாழ்நாளில் ஓகே ஏற்படும் நேரமும் காலமும் சம்பந்தப்பட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, அதோட ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம், சரியா?
Okay, we see the first one. Okay, do you know this? ஓகே, உங்களுக்கு வந்து டைம் சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இன்னைக்கும் வந்துட்டு கடிகாரம், அதுதான் நம்மளோட மெயின் இது கடிகாரம். ஓகே, ஸோ கடிகாரத்துல இருந்து தான் நம்மளோட டைம் வந்து ஒவ்வொன்றாக வந்துட்டு அப்படியோ ஆரம்பிக்கிறது. ஓகே, ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அவர் வாட்ச் கிளாக். ஓகே, ஓகே, டு யூ நோ தட் 1 minute, ஓகே, 1 minute is equal to what? 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, start from here. 1 minute is equal to 60 seconds, or 60 seconds is equal to 1 minute. Okay, the second one, then 1 hour. Okay, that 1 hour is equal to 60 minutes. Okay, ஒரு மணி நேரம் 60 நிமிடங்களுக்கு சமமாகும். சரியா? Okay, அடுத்து பாருங்க. Okay, we already done for minutes, hour, then we go for day. Okay, one day ல வந்து எத்தனை மணி நேரம் இருக்கு? Okay, how many hours in one day? Okay, it will be 24 hours. Okay, this one I'm just revising. Okay, you have to recall all the things you have learned before. Okay, அடுத்து பாருங்க. Okay, days. Okay, பல days, when some days are become week, right? Okay, நாட்கள் வந்து வாரங்களாக மாறும். Okay, so 1 week it will be 7 days. Okay, then வாரங்கள் மாதங்களாக மாறும். ஒரு மாதத்துல எத்தனை நாட்கள் நம்ம பார்ப்போம். சரியா? ஒரு மாதத்துல எத்தனை வாரங்கள் நாட்கள்னு பார்ப்போம். So 1 month we have 4 to 5 weeks. Some months we have a 4 weeks, some we have a 5 weeks. Okay, then month become year. Okay, so 1 year we have a 12 month. Okay, then years become decade. Okay, so 1 decade. Okay, this is the new things for you. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஒரு சொல்லாக இருக்கும் decade ன்னு சொல்றது. Okay, so this decade is 1 decade equal to 10 years. அதாவது 10 வருடங்கள் ஒரு டெக்கேட்க்கு சமமாகும். சரியா? ஓகே, அடுத்து செஞ்சுரி. இந்த ஒவ்வொரு டெக்கேட்ஸ் வந்து செஞ்சுரியாக மாறும். ஓகே, செஞ்சுரியாக மாறும். அதாவது ஒரு செஞ்சுரியில எத்தனை வருடங்கள் இருக்கு பார்ப்போம். We will see. Okay, 1 century got how many years? Okay, it will be 100 years. So that means 10 decade. 10 decade is equal to 1 century. Okay, so 100 years equal to 1 century. Okay, hope you guys understand on this. Okay, okay, this is we call as a tips number 1. Okay, so how we going to convert decade to year? Okay, decade to year is a, okay, I told you just now 1 decade we got 10 years, right? So that's why we are time, when we want to convert decade to year, we times with 10. Okay, then year to decade we divide by 10. Okay, this is a tips number 1. Okay, then this is a tips number 2, century to year. Okay, century to year. Okay, 1 century equal to 100 years, right? That's why we have to times, when you want to change century to year, we times by hundreds. Okay, then when you want to divide, when you want to change back year to century, okay, divide by 100. அதாவது ஒரு டெக்கேட்ல இருந்து இயருக்கு மாற்றும் பொழுது நீங்க 10ஆல பெருக்கணும். ஏன்னா ஒரு டெக்கேட் 10 வருடங்களுக்கு சமம். சரியா? அடுத்து வருடத்திலிருந்து டெக்கேட்க்கு மாற்றும் பொழுது நீங்க 10ஆல வகுக்க வேண்டும். சரியா? டிப்ஸ் 2 பாத்தீங்கன்னா, செஞ்சுரியில இருந்து இயருக்கு மாற்றும் பொழுது 100ஆல பெருக்கணும். இயர்ல இருந்து செஞ்சுரிக்கு மாற்றும் பொழுது 100ஆல வகுக்கணும். அடுத்து பாருங்க. Okay, we will look into the example. Okay, 4 decades, அதாவது 4 decades வந்து எதுக்கு சமம்? Okay, we will look into, okay, how many years? 4 decades is equal to how many years? Okay, these are the way how you have to do your calculation. Okay, you know 1 decade is equal to 10 years, right?
So that's why 4 times with 10 years. Okay, now you look at here. Okay, I have draw for you the number line. Okay, so from the number line, we start from 0, 10, 20, 30, 40. Okay, these are we call as the years. Okay, 0 year, 10 year, 20 year, 30 year, and 40 year. Okay, now we are moving by, okay, here we have a 10 number lines here. Okay, the small lines are equal to 10. Okay, so this one we call as a 1 decade. 0 to 10 we call as a 1 decade. சூரியத்திலிருந்து 10 வரை வந்து ஒரு decade அது. சரியா? Then 10 to 20 it call as a 2 decades. அதே போல 20 to 30 is 3 decades, and 30 to 40 is a 4 decades. So you already see here we have a 4 decades, right? Okay, so when 4 decades, so the answer should be 40. So it's equal to 40 years. Okay, understand Anna? Okay, now we look another example. சரியா? அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நம்ம. ஓகே, இது வந்து 37 years. ஓகே, 37 வருடங்கள் equal to how many decades? Okay, and year. So when we want to change from small to big, அதாவது years to decade, we will get decade and years. So ரெண்டு answers இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதுல. Okay, 37 பாருங்க. So 37 we can separate it, okay, in a notation form. 30 years plus 7 years. Okay, so you know that years change to decade, we have to divide by 10. So that's why 30 we divide by 10. Okay, it become decade. Okay, plus with 7 years. Okay, so this one we will put 3 decades. அதாவது 30 divided by 10 is equal to 3. So it's become decade already, no more years. Decade plus with 7. So the 7 is still remaining 7. So the balance is a 7 there. So our answer should be here is 3 decades, 7 year. Okay. Next example. 2 century. Now we're going to change these 2 century to years. Okay. 2 century to the years. Okay, here supposed to put century. Okay, wrong really. So 2 times with 100 years. We will times with 100 years. Why we times with 100 years? Because the tips tell you that century to years we must times with 100. Okay. So when you times, you will get 200 years. Okay, அடுத்தது பாருங்க. Okay, now you look at that 314 years. So these 314 years, okay, we see change to century and year. Okay, how are we going to do this? Okay, the easy method, okay, the same method only. Okay, so we have to do as a notation form first. 300 years plus with 14 years. 300 years plus with 14 years. இந்த 314 இயர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து பிரித்து எழுதுனா உங்களுக்கு வந்து 300 இயர்ஸ் பிளஸ் 14 இயர்ஸ் வரும். சரியா? ஓகே, இந்த 300 இயர்ஸ் வந்து we divide by 100. So we divide the 300 divide by 100. Then the 14 you bring down. Okay, so when you divide, automatically we'll get 3 century plus with 14 years. சரியா? இதுதான். Okay, this is the how you go to conjugate. We need look into the relationship between year, decades, and centuries.
I hope you can understand this. Okay, now we look at the addition and subtraction. Okay, so this one is mostly, mostly students will make a mistake in this part. Okay, so we will look, okay, என்ன மாதிரி மிஸ்டேக்லாம் நீங்க இதுல செய்வீங்க நம்ம பார்ப்போம், சரியா? Okay, addition and subtraction of time. Okay, now you look at this one. Here in a box, the F's name and duration of Riyad Shah is decade 1 year. Then Sultan Mahmud Shah is 2 decades and 3 years. So Sultan Mahmud oda arch put in the column 2 decades and 3 years. Okay, the question is calculate the total duration of reign for both the sultans. So now you're going to calculate the total. So in the மொத்த ஆட்சி புரிந்த காலம், இந்த இரண்டு சுல்தானுடைய ஆட்சி புரிந்த காலத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, for that we must get the mathematical sentence first, number sentence. Okay, 1 decade 1 year plus 2 decades 3 years. Okay, so from here we will get the answer in a decade and years. Okay, for when you want to add or minus, அதாவது subtract in a time, okay, I will teach you one method which we call is a T line. Okay, so this is we call as a T line. Okay, look at the line, it's look like T, right? Okay, so when you draw this line, you won't make any mistakes. So you know where to put the decade, where to put the here. Okay, so it will help you to prevent the mistakes. சரியா? நீங்க வந்து இந்த மாதிரி காலமும் நேரமும் சரி மற்ற யூனிட்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது கணக்குகளை செய்யும் பொழுது இந்த T லைன் போட்டுக்கோங்க. சரியா? இது வந்து உங்களுக்கு மிகவும் சுலபமாக இருக்கும், பிழைகளும் செய்யாம இருக்க உதவும். Okay, decades. So when you put the T line, we put the decades here and here is a years. Okay, now we already separate, separate the decade and years. So just write down 1 year and 1 decade 1 year, 2 decade 3 years. Okay, easy, right? Okay, so now we need to plus. So we already separate the question according to the decades and year. இப்போ எப்போதும் போல நம்ம பிளஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். 1 plus 3 is a 4, 1 plus 2 is a 3. Missing. Okay, so the number is missing. Okay, so the answer it should be 3. சரியா? இங்க பாருங்க, the answer வந்து I already put here 3 and 4. சரியா? Yes. Okay, the things is here 3. Okay, so 3 decade 4 years. Okay, now we look at the another example. Okay, now we look at 4 decade 5 years, 3 decades 3 years, 4 decades 6 years. So now we have a duration, 3 type of duration. Okay, 3 விதமான durations இருக்காங்க. இப்போ இந்த durations நம்ம 3 விதமான durations பார்க்க போறோம். Okay, அதேதான். First நீங்க என்ன பண்ணனும்னா இத வந்து நீங்க எதுக்கு மாத்தணும்னா வெறும் இயர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் மாத்தணும். Okay, even though we have a decade here, but your answer should be in a years, no more in a decade. Okay, so how we can solve this problem? Okay, step 1. So we draw a T line. Okay, we draw a T line, long line, because we have 3 types of duration. Okay, so decades and years. Okay, number first 4 decades 5 years, 3 decades 3 years, 4 decade and
6 years. Okay, so we plus as a normal, so we will get here is 14 years and 11 decade. Is this answer? No. Okay, this is not the because the year when they become 10 years, it become 1 decade, right? So what we can do now? Okay. So we take 1 decade, okay, 10 years, right? Okay, we minus here 10 and here we put 1. Okay, because why I minus 10 here? Because we know that 10 years equal to 1 decade. So now I minus 10 here, I plus here 1. If I minus 20 here, I plus here 2. If I minus 3 here, 30 here, I plus here 3. Okay. Okay. So 14 minus 10, we got 4, and 11 plus 1, we got 12. Okay, so that means now from the total up for the 3 duration is 12 decades and 4 years. But they ask the answer in the years. So what do we have to do? We have to change this 12 into years. Okay, நம்ம இது மூணே கூட்டினதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு கிடைச்சது? 12 டெக்கேட்ஸ் 4 இயர்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. சரியா? ஆனா இது அந்த ஆன்சர் இல்ல. ஏன்னா அவங்க வந்து ஆன்சரை வந்து இயர்ஸ்ல கேக்குறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த டெக்கேட்ஸை we have to change to convert to years. சரி, அது எப்படி பார்ப்போம் வாங்க. Okay, step 2. Okay, 12 decades 4 years equal to how many years? So what we have to do, these 12 decades, okay, decades, right? You know that decades change to years, we must times with 10. So we must times with 10, okay? So 12 times 10 years plus 4 years. Okay, so we got 120 years plus 4 years, then 120 years. So now we already answered to the question. 4 decades, 5 years, 3 decades, 3 years, 4 decades, 6 years is equal to 124 years. Okay, clear. Okay, students, understand or not? Okay, I hope you can understand well this part, huh? Okay, so next question is centuries, okay, which is involving centuries and years. Okay, 4 century 53 year plus 1 centuries 70 years plus 5 centuries 9 years. Okay, this answer we should give in a years also. Okay, we must give the answer in a years. Okay, step 1, we draw a T line. Okay, then it will be separated by centuries and years. Okay, we copy, write down back 4 years 53 years, sorry, 4 centuries 53 years, 1 century 70 years, 5 centuries 9 years. Okay, now we plus. So when we plus, okay, so we will get 132 years and 10 centuries. Okay, so from here we already get 132 years and 10 century, but you see it's 100 more than 100 already. So when it's more than 100, we have to change the years to the centuries. So what we can do? We can minus 100. We can minus 100 here because 1 century equal to 100 years. Okay, so when you minus here 100, here you plus 1. சரியா? Okay, அதாவது 132 வந்துட்டு more than 100 ஆயிருச்சு, அதாவது 100க்கு மேல போயிருச்சு. அப்ப நம்ம வந்து ஆன்சரா கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா இது செஞ்சுரிஸ்ல இருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு செஞ்சுரிஸ் வந்து ஈக்குவல் டு
100 years. சரியா? அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? இது 100 மேல போனாலும் we minus with 100. So when you minus, இங்க நீங்க வந்து 100 கழித்தீங்கன்னா we have to add 1 year because it's 100. If you minus with 200, we add up here 2. சரியா? But now I'm minus with 100 only. சரியா? அதனால I add up with 1. Okay, so what we get here? Okay, so when 132 minus with 100, we got 32 years. And here we add up, we will get 11 years. Is this his answer? Yes, no. Okay, so what we have to do? We have to change to the years. Step 2. Okay, 11 decades, 32 years. We change to years. Okay, so 11. Sorry, 11 decades. 11 decades, 11 centuries. Okay, so 11 times with 100 years plus 32 years. Then 11, okay, 1,100 years plus with 32 years. அதாவது 11 times with 100, you will get 1,100. Okay, then all together you add up, you will get 1,132 years. So this is the total answer for 4 century 53 years plus with 1 century 70 years plus with 5 centuries 9 years. Okay, சரியா? Okay, அடுத்தது பார்ப்போம் நம்ம. Okay, now we look into the subtract 12 decade 9 years from 48 decades 6 years. Okay, இப்போ நம்ம கழித்தலை பார்ப்போம். சரியா? Okay, we give the answer in a decades and years also. Okay, as usual, I'm already told you for the plus and minus, don't forget to draw a T line. Okay, this is a T line. Okay, we separate the decades and years by the T line. Okay, so decades and years, we put. Okay, this is subtract 12 decades 9 years from 48 decades and 6 years. So when you look at, okay, when you get the word from, so that means we must write the 48 first. So 48 decades and 6 years. Okay, we minus with 12 decades and 9 years. Okay, so when we minus these 6, we cannot minus with 9. So what we can do? Okay, so we can borrow from here. So yeah, we can borrow from here. So it becomes 16. 16 minus 9 is a 7. Okay, then here will be what? 47. So 47 minus 12 will be 35 decades 7 years. Okay, okay, now look at the second example. Subtract 23 centuries 9 years from 25 centuries 18 years. Okay, the same thing also, we give a centuries and years, T line, centuries, years. Okay, 18 years, 25 centuries, 39 years and 23 centuries we minus. Okay, so when we minus, we cannot minus. Okay, so we will borrow here. Okay, when we borrow here, okay, one century is equal to 100 years, so it become 118. 118 years. Okay, so 118 years we minus with 39, we got 79. Okay, here, so when you minus 1, we got 24 centuries. So 24 century minus with 23, we got 1 century 79 years.
So this one is already direct to the answer. We don't need to change anything. Okay. Okay, now you look at this one. 74 centuries, 52 years, minus with 49 centuries, 27 years, minus with 16 centuries, 56 years. Okay, okay, class, remember this. When we have three types of duration in minus, we cannot write all together in one line, which we did in a plus. Okay, so only we can do 2 by 2. Okay, this answer we should give in a centuries. Yeah, okay. You see, we draw a T line also. Okay, but we must do by 2 by 2. We cannot write all the 3 year, then minus. Okay, centuries and years. Okay, 74 centuries, 52 year, and 49 century, 27 years. Okay, we do this first. 2 by 2. Okay, so when you divide by this, 52 divide by 27, you got 25 years. Okay, then 74 divide minus 49, you will get 25 centuries also. Okay, so now we already have a 25 centuries, 25 years. Okay, now we left 16 centuries and 56 years, right? Okay, we minus that 16th century and 56 year. So when you minus, now 25 we cannot minus by 56, so we borrow. பக்கத்துல இருந்து கடன் வாங்கி நம்ம கழிக்க போறோம். 25 50 கழிக்க முடியாது வருடத்துல. சரியா? Okay. So when you borrow, we left here is a 24, but 1 century become 100 years. So here will be 125 years. Okay, so 125, you know why, right? So here 1 century, when you go into house of years, become 100 years. Okay, so we will get 125 minus with 56, 69, and 24 minus 16 is a 8. Okay, now step 2. Okay, class. This one we need to change by years, not century. Okay, normally the question will ask for the smaller unit, not the big unit. Big unit we can do, we convert to the centuries, but we will get in a decimal point or fraction. Okay, so no, okay, forget to change this. Okay, this is a years, so we do as a years. Centuries we times with 100 years plus with 69 years. Okay, 800 years plus with 69 years and 869 years. Okay, the answer should be 869 years. Okay, so these are the things for add and subtract. Addition and subtract. Okay, we done addition and subtract. Okay, let's we look into the multiply and division of the time. Okay, multiply and division of the time. Example 1. Okay, 4 times 11 years. 4 times 11 years. Okay, we know that these years we can give it in a decades and years. Okay, always remember. So when we times the smaller unit with any numbers, maybe the time we can give you the more than 10 years or 100 years. So that's why we will give the answer in a 2 categories. They mean decades and years. Now you look at this one. 4 times 11 years is equal to 44 years. Okay, so you know 44 years is more than 10 years already, right? Okay, so 44 years we divide by 10. Okay, so how are we going to divide? 44 years divide by 10.
Okay, 4. Okay, so it's a 40 minus, okay, balance is a 4. Okay, so you have a 4 decades and 4 years. Very simple. Okay, so 4 decades, 4 years. The remainder become a smaller unit is a years. Okay, so the answer will be 4 decades and 4 years. Okay. Okay, we look at the example 2. Example 2 is a 7 times 17, sorry, 7 times 15 centuries, 11 years. So now you look at, we're going to times 2 duration, centuries and years by 7. Okay, this one you can give the answer by centuries and years. Okay, so we have a centuries and we have a years. Okay, 11 and 15 times with 7. Okay, so as normal we can do 77. The answer 11 times 7 is 77 and 15 times 7 is 105. Okay, this is a, we get the answer in a direct, right? 105 centuries equal to 77 years. Okay, now you look at here. 77 is less than 100, so we no need to change to anything. Okay, minus 100 or I mean plus 1 or no need to do. Okay, directly it comes to the answer. Okay, let's say this one we need to change only for the years. When they give us century is a direct answer, now we're going to change this to the years. Okay, so when you change this to the years, okay, 105 we divide by 100. Okay, guess normal we do, we left is 5, 1 century and 5 years. Okay, okay, 9 is 1 century, this is 5. Yes. So it will be 5 years, we plus with 77, we got the 82 years. Okay, example 3. 18 decades, 7 years, divide by 11. Okay, we change to years. Okay, now this is a divide, huh? Okay, so 18 decades, 7 years, we divide by 11. Okay, we don't know as a normal, it's a 11 here minus, we got 7. Okay, we got 7 decades here, But how are you going to change the 7 decade to the year? Okay, we bring the 7 to the years, it becomes 70. Okay, decades change to years, we times with 10, right? Okay, so this will be 7, okay, become 70 year. Then 7 will plus with 70. Okay, you will get here is 77. Okay, 77 years. Okay, now we divide the 77 years, divide by 11, we got 7. So 77. So the remainder is 0. Okay, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூணாவது எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு வகுத்தல், அதாவது 18 டெக்கேட் 7 இயர்ஸ், ஓகே, வகுத்தல் 11. இது வந்து நம்ம ஆன்சர் வந்து இயர்ஸ்ல மட்டும் தான் கொடுக்க போறோம், சரியா? ஓகே, ஸோ நீங்க வகுக்கும் போது நீங்க பிரிச்சு எழுத வேண்டியதுதான். 18 டெக்கேட்ஸ் 7 இயர்ஸ் எழுதிட்டு you divide by 11 year, சரியா? ஸோ 11 times 1 11 கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அப்ப அது பேலன்ஸ் வந்துட்டு 7. இந்த 7 வந்துட்டு நீங்க இயர்ஸ்க்கு மாத்தணும். ஸோ இயர்ஸ்க்கு நீங்க மாத்தும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டெக்கேட்ஸ் வந்துட்டு 10 இயர். ஸோ we change here, we got 70 years.
70 வருடங்கள். அப்ப 70 7 77. ஓகே, இப்போ இந்த 77 வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணா 11ஆல டிவைட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்துட்டு 77 கிடைக்கும், பேலன்ஸ் 0 கிடைக்கும். சரியா? ஓகே, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1 decade 7 years. Okay, so now I'm going to change this only for the years. Okay, 1 decade 7 years. So 1 times 10 years plus 7 years. Okay, so 10 years plus 7 years, you got 17 years. அதாவது 18 decades 7 years 11ஆல டிவைட் பண்ணுனா உங்களுக்கு வந்துட்டு 17 years கிடைக்கும். சரியா மாணவர்களே? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Century 86 century divide by 20. 86 century we divide by 20, but this one you give the answer in centuries and years. So இது வந்து டைரக்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ஓகே, 86 centuries வெறும் centuries மட்டும் தானே இருக்கு. Okay, but we need a years here. Okay, but in the question they only given centuries, but the answer they asking for the years. So what we can do here? Okay, in a division column, okay, you write down 86 centuries and 0 years. Okay, we don't have a years, right? So we have a 0 years. So you divide by 20. Okay, so when you divide 4 times 20 is equal to 80. Okay, remainder is a 6, balance is a 6. So 6 is a century. Now you bring up the century to the years. So you know 1 century is equal to 100 year. Okay, ஒரு century 100 years க்கு சமம். அப்ப 6 you times with 100, you got 600 years. Yeah, so 0 plus 600, you will get 600. Now you can divide. Okay, so 3, 20 times 3 is 60. Okay, 0, then you times with 0, 0. Okay, no remainder, 0 remainder. So you will get 4 centuries and 30 years. 4 century and 30 years. Okay, so இதுதான் உங்களுடைய answers. சரியா? Okay, so multiply and division நம்ம முடிச்சிட்டோம். We go to the last one is a problem solving of time. Okay, okay, solve the problem. Jamal was born 43 years ago. Khan is 19 years younger than Jamal. Okay, what is their total age in decades and years? Okay, என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஓகே, உங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஜமால் 40 இயர்ஸ், அவருக்கு வந்து 43 இயர்ஸ் ஆச்சு. கான் வந்து 19 வயது ஜமால் விட வந்துட்டு இளையவன். சரியா? அப்ப வாட் இஸ் த டோட்டல் ஏஜ், அதாவது அவங்களுடைய மொத்த வயது என்ன, அதுதான் இங்க கேட்கிறாங்க. ஓகே, so what you have to do, given, okay, we have to find for the given what is given in the question. Okay, 43 years and 19 years younger than Jamal. Okay, so Jamal 43 years, Khan is 19 years younger than Jamal. இதுதான் வந்து given, what is given in a question. Second, ask for, what they asking for. So always remember, இந்த மாதிரி நீங்க கேள்வி கேட்டா மட்டும்தான் உங்களுக்கு problem solving வந்து ஈஸியா உங்களால கையாள முடியும். Okay, we must ask a question. Okay, then only we can easily solve the problem solving questions. Okay, ask for what? Okay, they ask for their total age in decades and years. So their total age, decade and years. Okay, so operation is involved, total. Okay, but we will use subtract and addition. Why we use the subtract and addition? Because Khan is 19 years younger than Jamal. Okay, so when he say younger, we have to minus the 19 years. That's why.
Okay, solve. So Khan's age. Okay, first we find the Khan's age. 43 years minus with 19 years. Okay. So we cannot minus, we borrow. Okay, year 3, 113 minus 9 is 4 and 3, 24 years. So the main Khan's age is 24 years. So yeah. Okay. Then now we need to find for the total age of Jamal and Khan. So this is a Jamal age, 43 years. Okay, so Khan age is 24 years. We already got the answer from here, right? So 24 years. It's no more 19, it's a 24 years. Okay, P plus total, right? Okay, when they ask for total, we have to plus, we will get 67 years. Okay, but you see, these are in a years, but the question is asking for decades and years. Yeah, இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட்டி வரும் தொகை வந்துட்டு இயர்ஸ்ல இருக்கு. ஆனா கொஸ்டின்ல வந்து என்ன கேக்குறாங்கன்னா டெக்கேட்ஸ்லயும் இயர்ஸ்லயும் கொடுக்க சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? We have to change the 67 years to the decades and years. So as usual, this 67 we separate it. Okay, தனித்தனியா பிரிச்சு 60 years plus 7 years notation formula எழுதிக்கலாம். சரியா? அடுத்து in the 60 years we have to divide by 10 because years we're going to change to decade. So we will divide by 10. Okay. Then 7 we bring down. So 60 divided by 10 which is 6 decades and 7 years. Okay. So now the answer is 6 decade and 7 years. So the total age is 6 decade and 7 years. Okay. Okay. We look into another, the last. This one is the last problem solving question. Okay, Neptune planet takes 1 century 65 years to make one complete rotation around the sun. Okay, it took 1 century and 65 years to make a rotation around the sun. அதாவது அந்த சன்னை சுத்தி முழுமையாக சுத்தி வருவதற்கு 1 செஞ்சுரி 65 இயர்ஸ் எடுக்குது. சரியா? Calculate the time in years for 6 complete rotation. Okay, so what they ask you to do, we have to find 6 or one. If one rotation is 1 century 65 years means 6 rotation how many years? அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Okay, they ask for the years, right? Given 1 century 65 years. Okay, one complete rotation. Okay, so one complete rotation around the sun takes 1 century 65 years. So this is what given in a question. Okay, ask for what they asking for. Okay, time in a years. Remember, time in a years for 6 complete rotation. Okay, இது வந்து ஒரு இயர்ஸ்ல மட்டும் தான் கேக்குறாங்க, செஞ்சுரியில வேண்டாம். Okay, times in a years for 6 complete rotation. So what is involved? It's a multiply. It's a multiply. Okay, solve. So we going to solve now. 1 century 65 years times with 6 rotations. 1 century 65 years we times with 6 rotations. Okay, so we do as a normal century you times with years. I mean century years we separate it. Okay, then you write the numbers according to the century and years. 1 century 65 years you times with 6. So when you times with 6 you will get here 390 years and 6 centuries. Okay, but is this the answer? No. Why? Because they asking for the
answer in a years only. No need. We don't need the 6 in a century now. So what we have to do, we have to change it. Okay, 6th century 390 years, we change to years only. Okay, as normal, we times 6 times 100 years, 100 become years, plus with 390 years. Okay, there's 600 years plus 390 years, then the answer will be 990 years. Okay, அதாவது இந்த 6 செஞ்சுரி 390 இயர்ஸை வந்து நீங்க வந்து வெறும் இயருக்கு மட்டும், ஆண்டுகளுக்கு மட்டும்தான் மாற்றணும். ஓகே, ஒரு வருஷத்துக்கு வருடத்துக்கு மாற்ற வேண்டும். அப்படி மாற்றும் பொழுது ஓகே, இந்த செஞ்சுரி வி டைம்ஸ் வித் 100, 100ஆல பெருக்கி அது இயருக்கு மாத்திட்டு ஓகே வி பிளஸ் வித் 360, 390 வந்துட்டு நம்ம அதுல பிளஸ் பண்ணி ஓகே வி காட் 990 இயர்ஸ். ஓகேயா? ஓகே, சரியா மாணவர்களே? ஓகே, ஸோ இதோட வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டேன். ஓகே, இப்போ இது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் எதை கொடுத்துருக்கேன்னா, ஐம் கிவிங் இன் அ கூகுள் கிளாஸ் ரூம். சரியா? நீங்க இந்த கோட்டை யூஸ் பண்ணி கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல ஜாயின் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த கோட்டை பாருங்க. அதே சமயம் உங்களுடைய இதுலயும் கீழே வந்து அவர் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் கோட் இருக்கு. சரி, நம்ம பார்ப்போம் மாணவர்கள் வராங்களா இல்லையான்ட்டு. உங்களுடைய யூடியூப் இது கீழே பாருங்க, கூகுள் கிளாஸ் ரூம் கோட் இருக்கும், நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். ஜாயின் பண்ணிட்டு உங்களுடைய கிளாஸ் ஒர்க்ல போய் பாருங்க. Okay, so you can join the Google Classroom, okay, using the code. Okay, then after that you go to the classwork. It's a quiz for you, you can do. Okay, once you join my class, then you started to do. Okay. Okay, the quizzes are there. Okay, in the classroom there is a 4 quizzes. Okay, you can start to do. பாடங்களை வழிநடத்திய ஆசிரியர் பிரபாகரன் SJKT ஆசிரியர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. மாணவர்கள் அனைவருக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். பாட தொடர்பான tagolgalnya nambahnya. Cikgu kemarin berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Cikgu Prabhakaran ataupun Karan telah difahami dan telah diilhamkan oleh murid-murid. Okay. And while waiting for this, do you have any question? Okay, you can type நீங்க எழுதலாம், ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா. ஓகே, இல்லனா இந்த ஸ்ட்ரீம்ல கூட நீங்க போய்ட்டு உங்களுடைய கேள்விகளை போடலாம். சார் வந்துட்டு ஆன்சர் கொடுக்குறேன். ஓகே, என்ன
ஓகே, ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் எரர். ஓகே, பாடங்களை வழிநடத்திய ஆசிரியர் பிரபாகரன் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி. இந்த மணி அல்லது டைம் தொடர்பான பாடம் மாணவர்களை சென்று அடைந்திருக்கும் என்று ஆசை நம்புகிறேன். ஸோ சார் சொன்னது போல கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிற பயிற்சிகளை செய்து அந்த பாடத்தை இன்னும் நீங்க மெருகூட்டி தெரிஞ்சுக்கலாம். Cikgu berharap bahawa apa yang disampaikan oleh Cikgu Karan ataupun Prabhakaran dari SJKT Ladang Edinburgh ini telah menepati dan juga telah memudahkan murid-murid dalam menguasai topik yang telah disampaikan. Dan juga Cikgu berharap murid-murid dapat membuat latihan-latihan yang disampaikan oleh Cikgu Karan melalui Google Classroom. Okey, murid. Dan untuk esok 11 hari bulan, sesi pengajaran yang disampaikan adalah bahasa Melayu bagi tahun 1, 2, 3 dan cikgu yang akan disampaikan adalah Cikgu Lina Lechmanan. Jadi murid-murid esok ingat temu janji kita pada pukul 2. Seperti biasa akan disampaikan oleh Cikgu Lina Lechmanan bagi mata pelajaran bahasa Melayu khususnya tahun 1, 2 dan 3. சரிமானவர்களே, தொடர்ந்து நாளை நமது பாடத்தை வழிநடத்த ஆசிரியர் லீனா அவர்கள் வருவார்கள், மலைமொழி பாடத்தை வழிநடத்த. ஸோ அதில் தவறாம கலந்து கொள்ளுங்கள். இவ்வேளையில் நமக்கு இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய டைனாபுக் மற்றும் கூகுள் எஜுகேஷன் குரூப், எடுஸ்பெக் ஹோல்டிங் அவர்களுக்கு மற்றும் நமது KPM அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி சார். நன்றி சார். ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், பாய்.